hello, namaste, good evening, one and all. The most awaited session you people are waiting for, here we are. So, చాలా మంది పిల్లలు రీసెంట్గా 2025 NEET results వచ్చిన తర్వాత kind of dilemmaలో ఉన్నారు. Few of the students, they got better score, so they know what college they are going to land up with. But majority of the students are still in dilemma. వాళ్ళకు వచ్చిన మార్క్స్తో ఏంటి, what is their next plan అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్తో పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ విజిటింగ్ అస్. మ్యామ్, what is the situation, what can we plan for our kids అనేది వాళ్ళ పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. So here we are help you people. Today we are going to take the session for the students who are between 150 and 300. So myself, Nimilita, senior faculty at Sri Chaitanya Academy, and along with me I have my colleague Dr. Deepak. So hi, hello, good evening to each one of you who have joined this session. I hope you're doing well. Welcome to Sri Chaitanya Academy. So today, before we actually get into the session, ma'am, can you just brief our students e session deni gurinchi? I mean, what are the different things which we will be sharing in this session? So sir, actually there are so many students who have enrolled with us for NEET. Previously, and many students who have studied with previous institutes also. They have joined without knowing much about the number of seats, number of colleges. So what would be the rank, predicted rank for that particular college and so. So in today's session, evaluative session lo, we'll look into number of colleges that we have pan-India, number of colleges state-wise, then A rank ki ekkada A college lo ostundi, enni marks ravali. Along with that, we also will see next dropout తీసుకుంటే ఏంటి అనేది. Yes sir. So ma'am, first what I personally feel is any medical student, right? I mean, after completing 12th, or if the student is trying to take a drop, student must be aware of how many number of medical seats, I mean how many number of MBBS seats are present in India. Because see, ఇప్పుడు స్టూడెంట్ కంపీట్ చేసేటప్పుడు ఎంతమందితో కంపీట్ చేస్తున్నాను నేను, అసలు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఉన్నాయి, అసలు ఎంతమంది నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అనేది ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్ ఉండాల్సిన ఒక బేసిక్ ఐడియా, రైట్? సో దాన్ని బట్టి చూస్తే వీ హ్యావ్ total number of seats. I mean, you have in India there are approximately 779 colleges and approximately 1,17,975 seats. It can be around 1,18,000 on an average. So I mean, because usually seats gets added, so we are expecting few more number of seats to be added in a couple of months. So that's how it is. And government and private seats meer ikkada distribution chuste, government colleges are around 430 and seats will be around 60,460. Private chuste meeku 348 colleges and seats are around 57,515 seats, right, on an average. So ee vishayam patla avagahana enduku important ante, there are students who actually prefer, I mean they wanted to get only into a government medical college. వాళ్ళు జాయిన్ అయినప్పుడే నాతో కౌన్సిలింగ్ లో కూర్చున్నప్పుడే దే కమ్ విత్ డిజైర్డ్ కాలేజ్. సార్, ఐ వాంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కాలేజ్, ఐ మీన్ ఇప్పుడు మన తెలంగాణ స్టేట్ లో తీసుకుంటే, సార్ ఐ వాంట్ సీట్ ఓన్లీ ఇన్ గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్, ఆర్ మై డ్రీమ్ కాలేజ్ ఇస్ జిప్మర్ పాండిచేరి, మై డ్రీమ్ కాలేజ్ ఇస్ AFMC పూణే. ఇలా కొన్ని డ్రీమ్స్ తో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఐ మీన్ వాళ్ళకి ఆ పర్టికులర్ కాలేజే కావాలి. సో మనకి ఇప్పుడు చూస్తే సీట్స్ వరకు చూస్తే మీకు అరౌండ్ 1,18,000, ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. మనం నంబర్ ఆఫ్ ఫర్దర్ సెషన్ లో వీ విల్ ఆల్సో బి టాకింగ్ అబౌట్ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మనం 2024 కానీ 2025 కానీ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఈ 1,17,000 సీట్స్ కోసం కంపీట్ చేస్తున్నారు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. తర్వాత దిస్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్ విచ్ వీ యాక్చువల్లీ డిస్కస్ నౌ. Moving on, madam, can you just tell our students how to pick a college? I mean, ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ కి సమ్ 500 మార్క్స్ వచ్చాయి. 500 మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ కాలేజ్, మన తెలంగాణ స్టేట్ లో అయితే గవర్నమెంట్ కాలేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదే ఒక స్టూడెంట్ కి అరౌండ్ 380 or 390 మార్క్స్ వచ్చాయి, గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో రాకపోవచ్చు. ఒక ప్రైవేట్ కాలేజ్ వస్తే ప్రైవేట్ కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవచ్చా లేదా? డిఫరెన్స్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కి ప్రైవేట్ కాలేజ్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఫీజ్ పరంగా కానీ అందులో ఉండే ఐ మీన్ వాళ్ళు కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్ కానీ వీటి గురించి ఒక్కసారి మా స్టూడెంట్స్. సో ఇది ఆన్సర్ చేయాలంటే దీపక్,
ఫస్ట్ మనము ఒక కాలేజ్ని ర్యాంకింగ్ ఏ బేసిస్ మీద ఇస్తారు అనేది చూడాలి. సో ఈ క్రైటీరియా 4 క్రైటీరియాస్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఫస్ట్ NIRF అనేసి దట్స్ అ ఇన్స్టిట్యూట్ వేర్ విచ్ గివ్స్ ర్యాంకింగ్ టు ద మెడికల్ కాలేజెస్. ఈ ర్యాంకింగ్ అనేది ఏ బేసిస్ మీద ఉంటుంది? ఫస్ట్ అక్కడ ఉన్న పేషెంట్ రేషియో, పేషెంట్స్ ఎంతమంది ఇన్ఫ్లో ఉంది, హౌ మచ్ ఎక్స్పోజర్ అ స్టూడెంట్ కెన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సెకండ్, హౌ మచ్ బిగ్ ద క్యాంపస్ ఈజ్. థర్డ్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ రీసెర్చ్. సో దే ఆర్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఈవెన్ బీయింగ్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ మెడికల్ కాలేజెస్. సో అక్కడ ఎలాంటి రీసెర్చ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి పారామీటర్స్ కన్సిడర్ చేసి ర్యాంకింగ్ ఇస్తారు దీపక్. సో ఈ ర్యాంకింగ్ బేసిస్ మనకి కాలేజెస్ డిసైడ్ అవుతాయి టాప్ 1. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎయిమ్స్ ఉంది మనకి. ఎయిమ్స్ న్యూఢిల్లీ సెట్ టు బి ద ఫస్ట్ టాప్ కాలేజ్. దానికి టగ్ ఆఫ్ వార్ నడుస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సిమిలర్లీ జిప్మా, AFMC ఇలాంటివి. సో విల్ హ్యావ్ లిటిల్ అనాలిసిస్ అబౌట్ టాప్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. So if you look into that, yeah, AIIMS, as I told you, AIIMS New Delhi, top most institute. ఎలా అంటే దానికి ఇంకా ఆ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఇంకా వేరేది నేమ్ లేదు అనమాట. ఇంకా we can't, no student can say no to that institute. It's almost a dream college for every student. I mean, ఇప్పుడు a medical aspirant anna they'll have a dream to get into AIIMS Delhi, right? And ma'am, can you also just tell the students about the fee structure? How is it going to be? Yeah, that I'm going to answer, Deepak. Yeah. So చాలా మంది పిల్లలకి ఓకే ఎలా ఉంటుంది అంటే నాకు ఇన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, ఓకే I'll be getting an MBBS seat, I can become a doctor అనుకుంటారు. బట్ దట్స్ నాట్ ది ప్రాపర్ వే ఆఫ్ థింకింగ్. ఎందుకు అంటే దీపక్ ఇక్కడ కాలేజ్ని బట్టి మనకి ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మనం మెడికల్ కాలేజెస్లో గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అని చూసాం. ప్రైవేట్ కాలేజ్లో మనకి పేషెంట్ ఇన్ఫ్లో అనేది తక్కువ ఉంటుంది అండ్ హ్యాండ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్ వుడ్ బి లెస్ వెన్ కంపేర్ టు గవర్నమెంట్ కాలేజ్. గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, పేషెంట్ ఫ్లో. సో ఆబ్వియస్గా డాక్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇస్తారు స్టూడెంట్స్కి. ఓకే యూ ప్లీజ్ వర్క్ ఆన్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ పేషెంట్. ఎక్స్పోజర్, స్టడీ ఎక్స్పోజర్ కానివ్వండి, ల్యాబ్ అట్మాస్ఫియర్ కానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ వుడ్ బి free when it would be more exposure would be given in government colleges. అదే సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ చూస్తే మనం ఫీ స్ట్రక్చర్లో చూస్తే కేటగిరీ A and కేటగిరీ B, కేటగిరీ C. We are not going to talk about category C because that is all with for NRI candidates. Category A would be with government colleges where they like the fee structure would be around 60,000 per annum. 60,000 Deepak, very less, right? Yes. అదే మనం కేటగిరీ బిలోకి వెళ్ళామనుకోండి, ఇట్ గోస్ అరౌండ్ 11.5 to 15 lakhs per annum. అంటే మనకి MBBS సీట్ అయ్యేలోపు we would be spending almost 75 to 80 lakhs only for the completion of MBBS. అదే గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అనుకోండి, we would be hardly spending అన్ని కలిపి it would be hardly 5 lakhs. So whatever the additional amount, మనం అది పీజీకి కానివ్వండి, లేదు అంటే పోస్ట్ పీజీ we can have our own clinic, దానికి we can utilize. So we always suggest our students to opt for government colleges rather than a private college. Yeah, well said, ma'am. Now going further, we will also just look at different colleges, which are specific to Telangana region as well as Andhra Pradesh. Yes. Right. So you can see these are the top 10 medical colleges in India, right? And we next have, we'll be talking about our Telugu states. Telangana and Andhra Pradesh lo any number of seats చూస్తే, మేము కాలేజెస్ చూస్తే, సీట్స్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. నంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే తెలంగాణ స్టేట్లో 56 మెడికల్ కాలేజెస్, అవుట్ ఆఫ్ 56 28 ప్రైవేట్ కాలేజెస్, 28 గవర్నమెంట్ కాలేజెస్. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తే వీ హ్యావ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 36 మెడికల్ కాలేజెస్. వీ విల్ బి గోయింగ్ కాలేజ్ బై కాలేజ్, కట్ ఆఫ్స్ ఇవన్నీ మనం ముందు డిస్కస్ చేసుకుందాం. తర్వాత టాకింగ్ అబౌట్ తెలంగాణ స్టేట్, అప్రాక్సిమేట్ గా 8,440 MBBS సీట్స్. ఈ విషయం నేను ఎందుకు ఇంత ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నానంటే, there are students who actually wanted to get a seat only in Telangana region. They don't want to go out of state, right? So వాళ్ళకి ఈ అవగాహన ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఉన్నాయనేది తెలియాలి. దీపక్, ఇక్కడ 1 point యాడ్ చేయొచ్చు. ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనం 56 మెడికల్ కాలేజెస్ చూసాం. దిస్ ఆర్ విత్ తెలంగాణ రీజన్. తెలంగాణలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, వీ హ్యావ్ హై నెంబర్ ఆఫ్ మెడికల్ కాలేజెస్ విత్ లెస్ కాంపిటీషన్. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. 2014 when we got separated from Andhra Pradesh. So 2014 లో there were 11 government colleges,
22 private colleges. So in total 33 medical colleges ఉన్నాయి. Okay, 11 వచ్చేసి మనకి గవర్నమెంట్, ప్రైవేట్ వచ్చేసి 22. సో ఈ టోటల్ 33. బట్ ఇప్పుడు సినారియో చూస్తే వీ హ్యావ్ 56, ఆల్మోస్ట్ 33 colleges added on span of 10 years. అంటే చూడండి, కాంపిటీషన్ ఎవ్రీవేర్ ఉంటుంది, బట్ నంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్ గా కాంపిటీషన్ అనేది తగ్గుతుంది. సో I could say people who are born and studied in Telangana, they are really lucky. Yes. And ikkada I wanted to tell, compared to other states of South India, Telangana state lo cutoff is comparatively less. Yes. This is also an added advantage to all the students who actually belong to Telangana state. I mean, they have the domicile of Telangana. So that's a great advantage because manaki madam cheppinattuga competition is less. When competition is less, number of colleges competition cutoff chuste, number of colleges are more, competition is less, cutoff is also less. Right? So cutoff takku undadam valla the chance of getting a seat is more for a student. Seat with less marks could also be expected. Yes. Right. So Deepak, next deni gurinchi. Next we'll go with category wise cutoffs, ma'am. Okay. So category wise cutoffs ki velle mundu we will just see the college list. These are the different colleges with number of seats. I mean, these are top 10 government medical colleges in Telangana region. So we indaga manamu top 10 medical colleges India lo chusamo, ivi top 10 medical colleges Telangana lo. మీ అందరికీ తెలిసినట్టుగా ఆబ్వియస్లీ గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్, ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ ఇప్పటికీ టాప్ లో ఉంటాయి. తెలంగాణలో అయితే ఆల్మోస్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 75 years ఆఫ్ హిస్టరీ ఉంది వాటికి. సో Deepak, this session seems to be very informative. Yeah. Because see, we are going to provide various insights and you will be getting lots and lots of information. And you have any doubts, you are always free to post your questions or doubts in the chat box, and we'll be just going through the questions and we'll be glad to answer them. These are the top 10 private medical colleges in Telangana region, right? So we have seen top colleges in India. Now we are going with region, I mean Telangana region. So we have seen the top 10 medical colleges in Telangana region. These are the top 10 private colleges. And you also can see the intake, I mean the number of seats, right? Going further, ma'am, can you just tell, because there is always a doubt among the parents or even students also, they come and they ask, so what is this all India quota and what is the state quota? Okay. What is the difference between all India quota and state quota? This is one of the most important question you have asked, Deepak. India ante, when we talk about all India quota, see, we have a committee, MCC committee. So MCC, Medical Council Committee, which would be conducting the counseling. So according to this committee, they would be having 15% seats under their control all over the India. So whether it be Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, any state it be, 15% of the medical seats would be under their control. Perfect. Remaining 85% would be taken care by the state board. Right. Now here one thing we have to remember, Deepak, we have certain colleges, top colleges like AIIMS, AFMC, JIPMER. So these colleges are completely under MCC. So it's not that they have state quota. Whether they belong, like we have AIIMS in Telangana, right? Similarly, we have AIIMS in Andhra Pradesh also. Still, even though they are present in that particular state, the state board doesn't have any authority on those institutes. Got it. So it is completely under MCC. Perfect. So 15% all India quota, which should be like, for instance, I got 10,000 rank. Now, if I take into all India quota, I'd be eligible for 15% of seats among all over India. So, like based on that, I might get some college somewhere. Right. Okay. But whereas if I look into my 85% state quota, I might get a better college. Perfect. But if I'm aiming for AIIMS, JIPMER, all those institutes, then I have to go with all India quota. Perfect. Right. Yeah. Thank you. I think I've answered this. Yeah. Moving on. So we'll go with the basic analysis. I mean, after 2025, we have got recently the results were declared. So based on the results, we have just done a basic analysis where you can just observe. Ikkada meer chusinattayite ee slide lo you will be able to see
Number of students who are in the range of 650 to 686. Last year మనందరికీ తెలిసిందే 720 by 720 was all India rank 1. I mean 2024 లో 2025 లో 686 was all India rank 1. ఇక్కడ మీరు చూడండి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 650 to 686 మధ్యలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ 73 మెంబర్స్. ఈ విధంగా మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే 150 to 300 రేంజ్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ 7 lakhs ఉన్నారు. మీరు ఇక్కడ చూడండి 144 to 200 number of candidates 3 lakhs ఉన్నారు. Number of candidates between 200 to 250 approximate గా 2 lakhs ఉన్నారు. 250 to 300 ఉన్న వాళ్ళు అప్రాక్సిమేట్ గా 1,57,000. ఓవరాల్ గా 150 నుంచి 300 రేంజ్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అరౌండ్ 7 lakh స్టూడెంట్స్. అంటే ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 150 to 300 అండ్ దట్స్ ద రీజన్ ఆఫ్ the session which we are making today. ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ దిస్ రేంజ్ ఆఫ్ 150 to 300. ఇప్పుడు వీళ్ళకున్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? అబౌవ్ 300 వచ్చిన వాళ్ళకి కేటగిరీ ఉంది అంటే దేర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ. కేటగిరీ ఉంది అంటే అదే ఒక ఓపెన్ కేటగిరీ స్టూడెంట్ కి, జనరల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్ కి అబౌవ్ 400 వస్తే ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఇస్ అ ఛాన్స్. తెలంగాణ స్టేట్ లో above 300 వస్తే పాసిబిలిటీ, అట్లీస్ట్ there is some possibility, right, if they have some category. But below 300, I mean 150 to 300 range ఉన్న స్టూడెంట్స్ పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళు ఫర్దర్ గా వాట్ షుడ్ దే ప్లాన్? ఐ మీన్ నెక్స్ట్ డ్రాప్ తీసుకోవాలా, లేకపోతే పారామెడికల్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి వాటిలో జాయిన్ అవ్వాలా, లేకపోతే వాట్ ఇస్ దట్? ఐ మీన్ దే ఆర్ వెరీ స్కెప్టికల్ అండ్ వీ హ్యావ్ బీన్ గెటింగ్ సో మెనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్. ఎస్పెషల్లీ 150 to 300 రేంజ్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ they were visiting the centers. I mean they're visiting our centers and they have so many doubts, so many questions. They are skeptical about their career, what should they do and all this. So to address actually Deepak, ఇక్కడ ఏమైంది అంటే చాలా మంది పిల్లలు దే ఆర్ కమింగ్ డౌన్ అండ్ దే ఆర్ సేయింగ్ మ్యామ్ మాకు 300 మార్క్స్ వచ్చాయి, వి గాట్ ఓన్లీ 300 మార్క్స్ మ్యామ్, వి ఆర్ ఫీలింగ్ సో లో, వి ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ బ్యాడ్ ఈవెన్ టు డిస్కస్ a rank with someone అనేసి. But Deepak, one point to be noted here is when we compare with last year, this year 300 is a good score. It's a decent score. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వరకు సినారియో ఎలా ఉంది అంటే 500 వచ్చినా అంటే 500 ఏనా, యు షుడ్ హావ్ స్కోర్డ్ 600 టు గెట్ అ కాలేజ్ సీట్ అనేసి. అంటే ఈ ఇయర్ మనకి స్టూడెంట్స్ షుడ్ నాట్ లుక్ ఇంటూ ద స్కోర్, రాదర్ దే షుడ్ లుక్ ఇంటూ ద ర్యాంక్, రైట్? ఇక్కడ బికాజ్ సి మార్క్ అనేది ఇట్ చేంజెస్, రైట్? మనకి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ 720 వాజ్ హైయెస్ట్ అండ్ దిస్ ఇయర్ 686 ఇస్ హైయెస్ట్. సో మీకు అక్కడే డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది. So you have to look into the rank because see it is a competitive exam and it's all about the competition. So we have to be precise on the ranks. So yeah. Now this is another analysis as madam said. Inda madam cheppinattu chudandi ikkada 500 score ochina student ki see the rank 50,000. So 500 was different mark in 2024. 2024 తర్వాత 500 was not a very great score. I mean, but now 500 is a very great score. I mean, it's a very big score. It's like an achievement. It's like an achievement. And 100% sure that the student is going to get a government seat in a government medical based college. On the category. Yeah. Going further, we will also be talking about the tentative scores. Ma'am, just can you brief up the students on the AIMS cutoff? So looking into the score, like we have different categories, right? General category, under general category, again we have EWS category, then we have OBC, SC, ST. OBC lo again when we talk about state quota lo మాట్లాడాం అనుకోండి, మనకు తెలంగాణలో ఉంది BCA, BCC, BCB, D. So ఇలా various categories ఉన్నాయి. So if you look into the general category, if a student is above 530 bucket, 530 plus marks వచ్చాయి అనుకోండి, he is going to land up with 23,000 rank, obviously seat guaranteed. But a college అనేది we're looking to in the very near future. Whereas EWS వచ్చేసి less greater than 527 ఉందనుకోండి, we could expect we are with 26,000 rank. OBC లో more than 531, 24,000, whereas greater than 449. You see the number here, 1, 2, 3, ante 1,23,000 students. Whereas with ST, if the student is getting more than 430, the All India rank expected was 1,55,000. All India rank, they have already declared that. So, ante ikkada Deepak basically మీరు చెప్పినట్టు this doesn't matter. ఈ rank అనేది మనకి crucial ఇక్కడ.
మార్క్స్ ఇస్ నాట్ టు వరీ అబౌట్. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ మనం చూసామనుకోండి 720 there were 17 students who got. So top 10 లో we don't find any mark difference. 720 కి 720 వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. And this year there's no single 720. సింగిల్ 720 లేదు. 686 ఫస్ట్ మార్క్ అయితే సెకండ్ మార్క్ వచ్చేసి 682. సో 4 మార్క్ డిఫరెన్స్. మనకి స్కూల్లో కూడా అలా ఉండదు. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను 20 ఎయిమ్స్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి మన ఇండియాలో. 4 are under operational. So in very near future we could expect 24 aims, but presently 20 of them are operational. ఈ 20 operational లో చూస్తే మనకి న్యూ ఢిల్లీ is on the top, okay, whereas Madurai is the least preferred college. So if you look into general category, it is that if a student is getting above 655 mark, we could expect direct seat into AIIMS New Delhi. And see, this is important because students, as I already told you, dream college. AIIMS Delhi anedi, it's a dream college for many students. So meeru just see the cutoff for AIIMS Delhi. I'm talking about the expected cutoff for 2025 year cutoff. It is around 655 for general category, for open category, which is almost very high cutoff. Right, because మీరు టాపర్ స్కోర్ తీసుకుంటే ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1 is around 686, right? So the cutoff is 655, right? So and you also can see the other JIPMERs, I mean the top colleges, JIPMER Pondicherry gani, JIPMER Karikal gani. So here ante ipudu general category student if is getting 574, above 574 they could expect a JIPMER seat. Then ade candidate అయితే we can get around 490 ki kuda we can expect. So ade repeating again, marks doesn't matter here, rank matters. True, rightly mentioned. Yeah, now ma'am, we'll just go through different colleges in Andhra Pradesh and Telangana because manaki Telugu students unnar chaala mandi. So in order to cater the needs of our Telugu students, వాళ్ళ doubts clarify cheyadaniki ఇప్పుడు మనకి I have got a list of all the medical colleges in Telangana and Andhra Pradesh and category wise cutoffs ఉన్నాయి. These are expected cutoffs. You can just go through. I mean, I hope it's visible to everyone. You all can see this. So see the Usmania University region, which comes into Telangana. Andhra University and Sri Venkateswara University comes into Andhra Pradesh region. And see student belonging to Telangana region, right? Student belonging to Telangana region. If a student is requiring, student wants a seat in a government college for an open category, the rank would be around 1,90,000 and expected cutoff mark would be 410. Deepak, sorry to interrupt here. Why don't we add how we are predicting the rank, how we are predicting the seat gaining mark? Yeah. If we can give them some details about it, might be they'll understand it better. Yeah. These are the predictions which we have taken from the the previous year's data. We could, these predictions are close. These predictions are close, but they might not be accurate. Just 5 to 10 marks of difference can be expected. All right. Yeah. And I want people to note this point. You see the cutoff mark for a general category student belonging to Telangana region. It is around 410, right, in Telangana region. And look at the student who is belonging to Andhra Pradesh. The same student who is aiming for a government college, the cutoff mark is 498, right? So you can just observe, as we mentioned here, the Telangana state students are glad having a domicile of Telangana because they end up getting a seat with 410 marks. But a student belonging to Andhra Pradesh will be getting a seat with 498. I'm talking about the open category students. Of course, the category students will have a That's different an privilege. additional point. Yeah. To add on, actually, Deepak, there are states where if a student is gaining 650 marks, still they may not end up getting an MBBS seat. There are states like that. So you people are blessed. You people are really blessed. See, with such a low score also, it's not low score, decent score, but when compared to other states, we have little lesser competition. So you can take that as an advantage, work, strive harder, and get a better MBBS seat into a better college. Yeah, right.
So we'll go college by college, ma'am. Yes. Yeah. So as we mentioned that there are around 56 medical colleges. I mean, there are 56 total number of medical colleges in Telangana are 56, 28 private medical colleges and 28 government medical colleges. So you can just see the college one by one, and you have the cutoff rank as well as mark. You can just go through. I mean, we'll be just giving you some time so that you can just go through you can take a screenshot of it. See, why are we giving you with all those ranks and the marks is that you might be landing up with an MBBS college seat presently, or you might not. Yeah. But still, if you know this, if you are taking a drop, this score might be helping you out to fix your target. Isn't it, Deepak? True. Rightly mentioned. We have a student, Diptanshu, is asking for. So sorry, it's not Diptanshu, it's Deepanshu. Deepanshu Sain is asking for. Can anyone send me paper? I'm sorry, Deepanshu, which paper? Might be some other. Which paper? Can you just tell me? Fine, sir. Yeah. We'll proceed. We'll wait for the answer. Yeah. I think there are people who have questions. Yeah, thank you. So Arvind, he mentions a very useful webinar. Thank you, ma'am, for the valuable information. Thank you for watching the live session. This would be very informative, and you would be carrying out with so many points. Yeah. I'm sure you will end up getting lots and lots of information, and we are here to clear any sort of doubts. I mean, you have any question, any query, please feel free to put it in the chat box. We are reading your comments and we'll be glad to help you. Might not be right now, but whenever, if it is not that you are not watching us live, or might be some of you might be watching us later. So never mind, you can visit the branch whenever time permits. We have our prescribed set of counseling experts who can sit with you for one-to-one, and they can give you with the list of colleges, expected expected rank that would be there for that particular college, or like with all the information that you might be needed with. Yeah. So, any student who actually needs assistance about the counseling process, I mean, you wanted to know as per your mark, which college you can expect, or what are how to attend the counseling process, or any such kind of doubts, please feel free to reach out our nearest center. Sri Chaitanya Academies in Andhra Pradesh in Telangana. So you can visit on any Saturday and Sunday, or any day for that matter, and you will have an expert one-to-one counseling, and you can clarify all your doubts, all your questions will be answered, and then accordingly you can take a step always. True. Yeah, so I don't think we'll be going with one by one here, because so we have overall 56 colleges. Now to add on, we have this Father Colombo Institute of Medical Sciences. You could see that OC candidate can get a seat with 406 marks also. The last mark which could gain a seat into this college is 406. The same thing, if you look into SC candidate, it would be 352. ST would be 352, whereas if you see BCA 342. So a candidate who is getting 342 and with category BCA could land up with this college. But Deepak, whenever a student is preferring any college, they have to first look into certain parameters. As we have discussed, ranking. Ranking plays a major role. True. Right? So here, this particular college, Father Colombo College, it got established in year 2023. So it's just 2 years back. So what I would suggest, if I have a student who comes to me and asks, ma'am, I got an admission into this particular college. So what do you suggest? I'd tell them to wait for another year. Yes. Then go with a better college. Yes, always. See, because when it is just 2 years that the college has been established, obviously the exposure would be less. Yes. So rather than getting admission into those particular colleges with little exposure, I'd suggest them to take a break, get into a better medical college, and be a better doctor.
with huge knowledge. Right? Very, very well said, ma'am. We have a question from Elite Juniors 2025. How many people are thinking will write NEET in 2026? See, this is something which can't be predicted. But if you see the general statistics, or maybe 2024, it was around 23 lakh students have given the exam. I mean, 23 lakh change. Deepak sir, sorry to interrupt, but why don't we show them with the analysis? Yeah, definitely. We can do that. And interestingly, the number got decreased to 2025. Yes. In 2025, number of students who have given the exam is around 20 lakhs. So 2026, we can't predict. It might be still decreased or it might be increased. 2024, it was 24,000. 2024, 24,000. 24 lakhs, I think. 24 lakh. 2025, there's a slight decrease. Actually, if we look into the statistics from 2020, the number has drastically increased. 2020, there were 16 lakh students who have appeared. 21, it was 18. But it went drastically high, all-time high. 2024, 24 lakh students have appeared. Whereas 2025, there's a slight decline. 23 lakh students have registered. Yeah. And again, there's a question, ma'am, my brother got 491. In which college will he get in Telangana state? And it is BCA. BCA. So I could say lucky. You're very lucky. You can always try for a government medical college, and there are very, very, very high chances of getting in a government medical college. Yeah. Again, Deepak, with 491, getting into with a category, with a BC category. Yes. Usmania could be expected. Yeah. And here again we have a list of colleges and the predicted category-wise cutoffs for the colleges belonging to Andhra Pradesh. So you can just go through where you can see the rank and the mark cutoff for open category. So for a government medical college, it is around 535, right? The expected cutoff is 535 for open category, and just goes on like that. Yeah. So if you are basically from AP, this would be for you. Yeah. So you can take the information from here. So a student who is landing up with 535 and more could be expected into Andhra Medical College, top university in AP. Yes, true. The same if a student is into ST, 429 would be the cutoff. See, all these are the predicted marks. So here we can add with plus, or it could be plus or minus 5 marks. Otherwise, plus or minus 5,000 ranks. Yes, true. See, always what happens, Deepak, a student might be getting 500 marks. But he might be, a student with 500 marks may end up 50,000 rank. A student with same score might end up with 51,000 rank also. True. So there's so many, criteria that selects the rank also. Right. Yeah. So these are with the predictions with AP colleges. Yes. So we have brought you the list of colleges of Andhra Pradesh and Telangana. So I hope you have got an idea. If you want to take a screenshot, or we'll be posting these in the chat box, so you can just go through the information which is available here. We want analysis of college wise. Okay. I think we have already projected the college wise. So Nagaraju, are you talking about Telangana or AP? Accordingly, we can answer that question. Because analysis of college wise, we have all list of colleges. So if you want, we can go back to that particular slide. And if you have a desired medical college, and we can help you with that particular college, the cutoff of that particular college. Otherwise, anyways, this would be posted YouTube. So after the live session also, you can just go through this. This this is actually going to help you if you wanted to just have an idea. Yes, this one. So this is actually going to help you if you are looking. You want it in Telangana region. Yes, there's one more student. May I get the cutoff marks for ST category student in Telangana? So ST category student in Telangana, if you are looking for a government seat, then the cutoff would be around 372. 372 marks.
if you're looking for a government college. Yeah. I hope we cleared this. Yes. Yeah. Going further, now you have seen the analysis, you have understood the cutoffs, I mean the category wise cutoffs, and if you are ending up in the range of 150 to 300. Now what has to be done, right? We'll be discussing about that, right? If you are getting above 300, you have seen the cutoffs and you can actually decide whether to wait or whether to, I mean, go for second round of counseling, third round of counseling, or you can even go for stray vacancy round, mop-up rounds. But if you are in a range of 150 to 300, I don't think waiting for multiple counseling rounds also would not be beneficial, right? Other thing, Deepak, just now Anil has asked us a question, cutoff marks for ST category. So Deepak, Anil, if you are student who have appeared NEET 2025 and waiting for the counseling, sir has answered you. Otherwise, if you are from a 12th standard and going to appear your NEET in 2026, you can add 20 to 30 marks additional to the present scenario. So it is already expected that the coming NEET papers would be with the same range of the the strategy they have followed, the question paper pattern or the toughness, everything would be followed, carry forward in the same level. Yeah, and it is about 2025 NEET has I can say it has revolutionized the exam. When the exam has been evolving, it is before 2025 NEET and after 2025 NEET, right? We can clearly demarcate it because the standard of paper, the level of questions, the conceptual, I mean, the level of concept which they have used in framing out the questions was really great. Usually, students are thinking that it is with only physics and chemistry, the level has increased. No. But as a team, we have worked on it, we have looked into the paper of all the years, and we can clearly say that it is not just with physics or chemistry, it is with all the subjects, the level has been increased drastically. So, in the near future also, we can expect a similar paper. Yeah, true. Yes. So now going forward, if, as we discussed, if your range is between 150 to 300, now what can be done? What are the options you have? So usually students or parents come with a dilemma, they are skeptical. What has to be done? Should we take a drop or should we wait for counseling and see in the counseling if there is any possibility to get a seat? I don't suggest to wait for, if your score is between 150 to 300, you need not wait for counseling. I mean, you can actually take a decision. If you're above 300, yes, you can. Actually, thing is that even above 300, Deepak, thing is that they might end up, again the same thing, they might end up getting a seat. Yes. But again it matters, is it worth to get into that college? Yes, true. Is it worth to pay so many lakhs for 5 years of education? So I would suggest it is always better to take a drop if you're scoring between 130 and 400 and then try another year so that you may line up with better college and also obviously paying less fees, right? Ma'am, you mentioned that it is always better to take a drop. So I mean, if I am a parent, I would always have a thought in my head, am I wasting time? Am I spending more number of years in preparing for the same thing again and again? And even if you go with MBBS, it is taking more time, and post-graduation, it takes so much of time. So, how would you help the students, or how would you tell that taking a drop would be better? Deepak, to answer this, there's analysis already being done for this, It was around 5-6 years back, students who have written NEET directly with the 12th standard had got more chances to get into a MBBS college. But now the scenario is completely, reversed. It is that 55% to 60% of MBBS seats are taken by droppers. Yes. Isn't it something interesting? See, when you are with your 12th class, you would be multitasking. So many things would be revolving. So many things are going around. You need to do this, that. But when you're when you're with a drop,
you have your focus fixed, right? True. You fix your mind. You have set a particular benchmark, like you set a mark and you have to strive for that, right? So it is always better to take a drop if you are there between 150 and 400. So you are ranging, I mean, ఇప్పుడు student మీరు మెన్షన్ చేసినట్టు, if a student is in 12th standard or student has completed the 12th standard, they are overburdened. I mean, వాళ్ళు boards కి prepare అవ్వాలి, assignments, projects, there's a lot of stuff. ఆ రికార్డ్స్ రాయడానికి a lot of time. But taking a drop, one exclusive year, if they are dedicating only for the NEET preparation, I don't think they can. See, it only requires perseverance, determination. ఎలా ఉంటుంది అంటే దీపక్, one mark ki kuda they can miss a good college. Yes. So alantappudu there's no crime in taking even second long term. Yes. So eppudu kuda MBBS is not a cup of tea. It's not a cakewalk. Yeah, true. Enti ante something that we strive for it. We need to strive for it. Yes. Sometimes avutundi oka 1 mark tho we might miss it, but it's not the end kada. So one more year తీసుకోవడంలో తప్పేమీ లేదు. And the most interesting point which you rightly mentioned is almost more than 50% of the students of medical college are droppers. Yes. So there's nothing wrong in dedicating one complete year for exclusive NEET preparation. Adi inka ekku focus cheyachu, you will be getting a lot of time for the preparation. True. And you can now dream for getting into not only a better medical college, but you can get into your dream medical college. True. Very much true. So, but only thing నేను మెన్షన్ చేసినట్టుగా, it requires determination and perseverance. If you have that, you can definitely take it. Very much. So మీకు జస్ట్ చెప్పాను నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో అపియర్ చేసిన వాళ్ళు 87% of them got into the MBBS college with the very first attempt, right? అది ఎప్పుడు 3 years back. But the same thing, if you see the scenario 2024 to 25, 71% of them are droppers. So ఈ స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ మనం చూస్తున్నట్టయితే దీపక్ సార్ చెప్పినట్టు డ్రాప్ తీసుకోవడంలో ఎలాంటి క్రైమ్ లేదు. అండ్ యూ ని నాట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్సో. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ థింగ్ యూ వుడ్ బి డూయింగ్ యాక్చువల్లీ. Moving on. This is the general information which we wanted to tell you. I think someone has asked this question. I mean, they have posted this in the chat box. I can see. 2024 approximate registrations were around 24 lakhs. Appeared students were around 23 lakh students. 2025 22 lakh students have registered and appeared students were around 22 lakh change. So ikkada manam okati observe cheste 24 lakh members 24 lakh members have registered, out of which 56% of them have qualified. Now does it mean, see, majority అంటే చాలా మంది పిల్లలు ఎలా ఉంటారంటే దీపక్, అరే I have qualified అనుకుంటారు. But qualifying is nothing to do with getting a MBBS seat. See, ఈ qualification అనేది it would be for the students who are aiming to study their MBBS in abroad. So for them the qualification is important. But మనకి ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసే సినారియోలో మార్క్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, ర్యాంక్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ క్వాలిఫైడ్ అనేది కాదు. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నేను ఎందుకు ఇది ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నాను అంటే, ఇక్కడ చూడండి 22.7 lakh మెంబర్స్ రిజిస్టర్ అవుతే అపియర్డ్ వచ్చేసి 22 lakh మెంబర్స్. దీంట్లో ఓన్లీ 12.3 lakh మెంబర్స్ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్. If we look into this particular statistics, if we have one medical seat, it is that is like a musical chair. Yes. One seat kosam there would be 18 people running around. Yes. 18 to 19 people. Yes. So ante enta huge competition. That is why we see it is important for a student to know how many number of seats are there, how many students are actually competing. Right? Because see, you should be among the competition. Madam చెప్పినట్టు, you just imagine ఒక chair ఉంది, మనందరికీ తెలుసు musical chair, there is a chair and there are some 18-19 students moving around the chair. They are doing lots and lots of hard work to sit into the chair, to get into MBBS. But here it is, you should understand that whether are you one among those 18 or 19. First you have to enter among those 18 or 19, then the chances of
occupying that seat would be there. That would always depend on your hard work, determination and perseverance, right? But you must first enter. Yeah. So moving on, Deepak, yeah, ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చూసాం 12th క్లాస్లో ఏంటి సిచ్యువేషన్. 12th క్లాస్లో మల్టీ టాస్కింగ్ ఉంటుంది. 11th బ్రేక్ తీసుకున్నప్పుడు, అదే డ్రాప్ తీసుకున్నప్పుడు దే విల్ బి ఫోకస్డ్ అనేసి. అయితే హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు హెల్ప్ ది స్టూడెంట్స్? అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది 150 to 300 బకెట్ రేంజ్లో ఉన్నారు. అండ్ మనం చూసిన అనాలిసిస్ ప్రకారం 2025 పేపర్లో ఫిజిక్స్ అనేది టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్గా అయింది. అంటే I've seen students who said that, ma'am, looking into the paper itself, we could not do whole paper. Yes, physics subject చూడడం వల్ల whole paper చేయలేదు అనేసి. So అలాంటి students కి how are we going to help them? Yeah, ma'am, as you rightly mentioned, majority of the students, ante when we spoke with the students after coming out of the exam center, we have, students ichina feedback enti ante, sir, physics questions chadavangane we have got a kind of panic attack where we were not actually able to go through the entire paper. We had a Mindset. With a mindset, we have sit in an examination hall, and after seeing the paper, we have just lost everything. We could not read the questions. We could not spend enough time even for the other subjects like chemistry and biology, right? So, and also the students have ended up in scoring, less marks with only the basic concepts which they know they could do. So to solve this problem, we, Sri Chaitanya Academy, has launched a program called Atreya. What is Atreya? I will be, taking you through the details of Atreya. But before that, I would like to introduce our Chief Operational Officer, Sheshagiri Raju sir, to give some insights about this Atreya program. And to talk about Sheshagiri Raju sir, he has got 20 years of expertise in teaching, mentoring students, and I've been seeing sir very dedicated towards students. They're counseling them, giving them proper feedback, what could be done. So students, here we have our beloved Sheshagiri Raju sir with us. So he would be taking the session forward. So over to you. హలో, నమస్తే అండి. ఐ థింక్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ నీట్ రిపీట్ చేయాలా లేకపోతే కౌన్సిలింగ్కి వెయిట్ చేయాలని చాలామంది చూస్తూ ఉంటారు. రైట్? True, sir. Yes, sir. సో ఐ థింక్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చెప్పారు. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ ఐ కుడ్ అండర్స్టాండ్. పీపుల్ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్స్. జస్ట్ ఒక నిమిషం అండి. జస్ట్ నేను సో అది వెనకది తిప్పాలి. Yeah. So sorry for inconvenience. సో నీట్ రిపీటర్ అనేది జనరల్గా పిల్లలు డెసిషన్ మేకింగ్ త్వరగా తీసుకోలేరు. ఎందుకంటే ఎవరికైనా ఎలా ఉంటుందంటే, నాకు సీట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, సీట్ కోసం వెయిట్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్లీ దాంట్లో తప్పేం లేదు. బట్ సీట్ క్లియర్గా రాదు అని తెలిస్తే మాత్రం ఈ 3 months 4 months మీకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. సీట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు ఒకవేళ బెటర్ సీట్ రావాలనుకుంటే ముందు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు. సో మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ప్రాపర్ డిసిజన్ తీసేసుకొని ఉంటారో, దిస్ 3 months or 4 months of span would be helping them out to get into a better medical college. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఎలా ఉందంటే, ఫిజిక్స్ టఫ్ ఉంది, కెమిస్ట్రీ ఈజీ ఉంది, బాటనీ జువాలజీ కొంచెం హై అండ్ లెవెల్. ఓవరాల్గా పేపర్ చూస్తే చాలామందికి కన్ఫ్యూజింగ్గానే ఉంటుంది. కానీ క్లారిటీ ఏంటి అంటే, ఎవ్రీ టైం ఎగ్జామ్ ఒకే లెవెల్లో ఉండదు. బిఫోర్ ఇయర్ ఒకలాగా ఉంది, ఇయర్ ఒకలాగా. మనం చూస్తే ఈసారి చాలామంది స్టూడెంట్స్కి అరౌండ్ సమ్వేర్ స్టాటిస్టిక్స్ వాస్ సేయింగ్ దట్ లార్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గాట్ 80 marks కన్నా చాలా తక్కువ వచ్చాయి. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఏరియాస్లో అయితే పిల్లలు 40 marks 180కి వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే, ఆత్రేయ ఒక కోర్స్గా తీసుకొచ్చాం. ఆత్రేయ కోర్స్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే, మనం ఫిజిక్స్ని స్పెసిఫికల్గా ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఫిజిక్స్ స్పెసిఫికల్గా ఏం ఫోకస్ చేస్తాం పిల్లలకి, ఇక్కడ మన దగ్గర నుంచి జాయిన్ అయ్యే పిల్లలకి అంటే,
ఎక్కువ శాతం చాలా మంది పిల్లలు వింటే వచ్చేస్తుంది అనుకుంటారు, కానీ వింటేనే వచ్చేసేది ఉంటే చాలా మంది పాటికి ర్యాంక్స్ వచ్చేసాయి. ప్రాక్టీస్ చేసే దాంట్లో చాలా కోచింగ్ సెంటర్స్ వెన్ కంపారిటివ్ టు అస్ దే ఆర్ జస్ట్ టీచింగ్ అండ్ గివింగ్ ద కాంటెంట్ అండ్ లివింగ్. బట్ మన దగ్గర ఏంటి అంటే మనం వాళ్ళకి ఆల్రెడీ టీచ్ చేసిన కాంటెంట్ పైన డైలీ ప్రాక్టీస్ షీట్స్తో కూర్చోబెట్టి ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం. సో అత్రేయ ప్రోగ్రామ్ మేము ఎలా ఫోకస్ చేసామంటే P² CBN. జనరల్గా ఏంటంటే ఫిజిక్స్ ఇంకో క్లాస్ ఫిజిక్స్ అనుకుంటారు, కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ద స్ట్రాటజీ. P+P is 2P generally. But we want a magnitude of P². Square. అన్నీ చెప్పచ్చు. లైవ్ అయినప్పుడు నువ్వు అది చూపెట్టు. టీవీ వస్తలేదు. Due to a technical glitch, we had a pause. మనం అక్కడ సైడ్ వెళ్దామా? ఇది కనిపిస్తుంది. అత్రేయ గురించి నేను అప్పటి నుంచి ఆ ఇండికేషన్ ఇస్తున్నాను. సార్ ఉన్నారు కదా, సార్ ఇక్కడ ఉన్నారు. నేను ఇక్కడే ఉంటాను సార్. మధ్యలో సార్ అక్కడ ఉంటారు. సార్ నాగరాజు సార్ చెప్పు కదా కాల్. అక్కడ 10 minutes. Hello, I hope you all can see me and hear me. Yes, great. I'm sorry we had a pause due to a technical glitch, and we have our Chief Operating Officer Raju sir back. Sir would continue now. సో యాక్చువల్లీ చిన్న టెక్నికల్ గ్లిచ్ వల్ల మనం ఆగిపోయాము ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దగ్గర. సో వాట్ ఈస్ మై పాయింట్ ఈస్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీరు రిపీట్ చేయాలనుకుంటే ఇట్స్ అన్ ఏ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ ఆల్, బికాస్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఏ లెవెల్లో నీట్ 2025 ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేము. కాకపోతే మన దగ్గర టైం ఎక్కువగా ఉంటే మనం ప్రాపర్ ప్రిపేర్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో యూనిక్గా మనం P² CB ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చాం ఫర్ రిపీటర్స్. రిపీటర్స్లో చాలామంది ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో స్ట్రగుల్ అవుతారు అన్నది అందరికి తెలిసిన విషయం. సో రిపీటర్స్లో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో స్ట్రగుల్ అవ్వడానికి గల మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే ఎంతసేపు వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న టాపిక్ని ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు, డిఫికల్ట్గా ఉన్న టాపిక్ని కొంతవరకు వాళ్ళు ఫోకస్ చేయరు. సో P² CBలో ఏమవుతుందంటే మనం క్లాస్ ఫిజిక్స్ టీచ్ చేశాక ఆ కాంటెంట్ పైన ప్రాక్టీస్ సెషన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. లైక్ ఎప్పుడైతే బేబీ గ్రోయింగ్ స్టేజ్లో ఉంటుందో, స్ట్రెంథనింగ్ స్టేజ్లో ఉంటుందో, మీరు పేరెంట్స్ని మీరు చూసుండొచ్చు, చేయి పట్టుకొని నడిపిస్తారు 9 months 10 months. మా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి క్లాస్లో ఉన్న పిల్లాడికి ఇనిషియల్ స్టేజ్లో లెర్నింగ్కి ఎడిషనల్గా ఒక క్లాస్లో వాళ్ళు కస్టమైజ్డ్గా ఎక్కడెక్కడైతే మిస్ అవుతారో దాన్ని నేర్పిస్తున్నాం అనమాట. దాంతో వాళ్ళకి ఆ స్ట్రెంథనింగ్ స్టేజ్లో మెంటర్షిప్ ఉంటుంది. దానికే మనం ఏం చెప్పామంటే ఫిజిక్స్ ప్లస్ ఫిజిక్స్ క్లాస్, ఒక ఫిజిక్స్ క్లాస్తో పాటు ఇంకో ఫిజిక్స్ క్లాస్, దట్ ఈస్ P+P. జనరల్గా అయితే అది 2P అవుతుంది. కానీ మన దగ్గర ఏంటంటే
that emotional connect as a mentorship will give a magnitude of exponential. So mathematically we have calculated. So that is becoming p square. సో ప్రతి టాపిక్ని డ్రిల్ డౌన్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసే విధానం నేర్పించి వాడిని ఎంపవర్ చేస్తున్నాం పిల్లలు. దాంతో మనకి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఈవెన్ పేపర్ టఫ్ ఉన్నా మన దగ్గర అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ 4 స్టూడెంట్స్ 3 to 2 students are getting eligibility to get a medical college seat. That's great. సో మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే రిపీటర్స్ విషయంలో వాళ్ళ అస్పిరేషన్ టు బికమ్ ఏ మెడికల్ కాబట్టి సీట్ గెట్టింగ్ అనేది మన మేజర్ ఫోకస్డ్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం పీ స్క్వేర్ సిబి అనేసి కెమిస్ట్రీ వదలట్లేదు. కెమిస్ట్రీలో మనం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసామన్నమాట. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీది టెస్ట్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసాం. సో ఎర్లీగానే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈవెన్ టీచింగ్ క్లాసెస్తో పాటు మీకు త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ కెమిస్ట్రీ క్లాసులు ఉంటాయి ఆర్గానికల్గా. బికాజ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో చాలా మందికి స్టూడెంట్స్కి బేసిక్స్ రావు. ఒక్కసారి బేసిక్స్ బాగా వస్తే దానిపైన బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో పీ స్క్వేర్ సిబిలో కానీ కెమిస్ట్రీలో కానీ స్టూడెంట్కి సపోర్ట్ దొరుకుతుంది. దాంతో తన స్కేలింగ్ 400 నుంచి 600 మధ్యలో స్కోర్ ఈజీగా చేయగలడు. అందుకని నేనేం చెప్తున్నానంటే మీరు సెషన్స్లో వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ మన దగ్గర ఉంది. లాంగ్ టర్మ్లో కానీ నీట్లో కానీ నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడంలో కానీ. దాంతోపాటు మన టీము ఈ పిల్లలకి ఎప్పటికప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ ఉంది, ఎన్ని మార్క్స్ రావచ్చు, ఎక్కడ కట్ ఆఫ్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ కొందరు పిల్లలు ఇప్పుడు సార్ నా మార్క్స్కి నేను ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ మెడికల్ సీట్ ఛాన్స్ వచ్చే ఛాన్స్, సో అప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ అక్కడ డ్రాప్ అయ్యి కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. కొంతమంది పిల్లలు మీరు బిలీవ్ చేయండి, కొంతమంది పిల్లలు ఎయిమ్స్ భువనేశ్వర్, ఎయిమ్స్ ఢిల్లీ కోసం డ్రాప్ చేసి లాస్ట్ ఇయర్ మన దగ్గర చదివారు అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎయిమ్స్ సీట్ అనమాట. సో మన దగ్గర ఉన్న ఫోకస్డ్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాట్స్ గోయింగ్ టు రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్. దాట్ మీకు ఎక్కడ దొరకదు. అండ్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందంటే క్వశ్చన్స్ని బట్టి స్టూడెంట్ ఎక్కడ మిస్ చేశాడు, ఆ క్వశ్చన్స్ మీద మళ్ళీ మన దగ్గర టీచర్ ఒక 10 కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు, దానిపైన ప్రాక్టీస్ ఇస్తారు అనమాట. సో దాంతో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ స్టూడెంట్కి, ఓకే నాకు నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో మోర్ ఆర్ లెస్ సీట్ కన్ఫర్మ్డ్ ఉంటుంది అన్న లెవెల్కి తీసుకెళ్లే పాసిబిలిటీ మన సైంటిఫిక్ మన టీమ్ ఏదైతే ఉందో అది వర్క్ చేస్తున్నాడు. That is why we have created Atreya, and we always call Atreya as a powerful program which they get a seat possibility. This Sunday and next Sunday also we have a lot of insightful counseling to the parents and students. At the seminars, webinars, we will reach to you only to an extent. కానీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే పేరెంట్ ఒకవేళ స్టూడెంట్ని బ్రాంచ్కి తీసుకొని వస్తే 1-on-1 కౌన్సిలింగ్. సో ఏంటి ప్రాబ్లం, ఎక్కడి వరకు వెళ్ళొచ్చు, ఏ రిజల్ట్ రావచ్చు, డొమిసిల్ ఏంటి, సీట్ పాసిబిలిటీ ఏంటి, దాన్ని బట్టి స్టూడెంట్ ఫర్దర్ గేమ్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఒక 1-to-1 సెషన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఇప్పటి వరకు మనం ఆల్మోస్ట్ 750 స్టూడెంట్స్కి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాము. కపుల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ దే వర్ వెరీ మచ్ రెడీ టు జాయిన్ దేర్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్ అండ్ కపుల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వర్ ఆల్సో ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ అ నెక్స్ట్ సెషన్ రిపీటర్స్ టు స్టార్ట్ విత్. మన దగ్గర లాట్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట విత్ రిపీటర్స్కి కూడా. వీ హ్యావ్ రెసిడెన్షియల్ ఫెసిలిటీ ఇన్ దిల్సుఖ్ నగర్, కుకట్పల్లిలో కూడా రెసిడెన్షియల్ కోచింగ్ మనం స్టార్ట్ చేసాం. సో స్టూడెంట్ 1 రూఫ్లో చదవచ్చు. వన్ థింగ్, శ్రీ చైతన్య అంటే తల్లి లాంటి క్రమశిక్షణ, తండ్రి లాంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్ మన దగ్గర చదివే పిల్లలకి అది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ మీ సెషన్ వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయి ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను. మీరు కూడా కొంచెం నెక్స్ట్ టైం వెన్ వీ కమ్ అప్ వీ విల్ ఆల్సో డూ 1 more సెషన్ దట్ హౌ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ది ఎయిమ్స్ ఢిల్లీ టు గెట్ ఇన్. మీ చాయిస్ టు బికమ్ అ డాక్టర్ త్రూ ఎయిమ్స్ అనుకుంటే వీ హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ బ్యాచ్ ఇన్ హైదరాబాద్ విచ్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రో నీట్ బ్యాచ్. వెరీ సెలెక్టివ్ సీట్స్ 400 స్కోర్ అయిన పిల్లలకి మాత్రమే విత్ రెసిడెన్షియల్ ఫెసిలిటీ. సో నెక్స్ట్ వీక్లో మనం ఆ సెషన్ చేద్దాము. సో ఐ హోప్ దిస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ టు కమ్ టు శ్రీ చైతన్య అకాడమీస్, ఎంక్వైర్. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సీనియర్ టీమ్ హూ ఈస్ eager to help you and guide you about your getting seat and about your to talk about your results
And if you need any one-on-one counseling to support you, we are always there. Thank you, sir. Thank you calling me here. Thank you, Thank sir. you, sir. Thanks ma'am. for your insights. Thank you all. So thank you so much, sir. We are glad to have you here, and thank you for sharing your insights as well. So ma'am, we will talk about, I mean, sir has already discussed about Atreya program. I don't think no other coaching institute or no other, college is providing this kind of program. We are the very first organization, we are the very first institute to start this wonderful, unique, incredible program with the name P Square CB, where we will be, having 2 dedicated physics lectures. As sir mentioned, one would be the exclusive doubt session. I mean, oka class, physics class అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో class లో it is going to be a kind of doubt solving session where the student is given with DPPs and student is monitored, right? Which I don't think sir అన్నట్టుగా మిగతా అన్ని ప్లేసెస్ లో కూడా just lecture delivery and it is all done. అంటే దీపక్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే 2 ఫిజిక్స్ క్లాసెస్ అంటే ఫ్యాకల్టీ వస్తారు, మార్నింగ్ ఒక క్లాస్ టాపిక్ చెప్తారు, సేమ్ టాపిక్ మీద మనకి నెక్స్ట్ సెషన్లో పిల్లలతో ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. అండ్ దీపక్ ఇక్కడ పాయింట్ టు బి రిమెంబర్డ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అదర్ ఫ్యాకల్టీ హూ ఇస్ అసిస్టింగ్ దెమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ది senior faculty who is teaching with that particular topic is helping out students to practice with it. Yeah. And this is one of the program which is very much required, because after seeing 2025 paper, 2025 physics chosen tarvata, we thought that, this is a very right program which we have been following since, years. But we never named it as Atreya. Yeah. Now we had to name it as Atreya. Because, in the legacy of 40 years of Sri Chaitanya, we have been following the same strategy. But after this 2025 NEET exam, we started this P Square CB with the name Atreya. We just named it. We just named it. And, Sri Chaitanya, especially this P Square CB program is going to help you in terms of hand holding, in terms of, nurturing process, as sir mentioned. It is about the individual care and individual attention. I think individual care, individual attention meeku ikkada dorukadu. Endukante when I saw, as a zoology faculty, when I usually in class velledu, I interact, I go to the class, I teach. During study counseling sessions నేను వెళ్ళినప్పుడు physics teacher is moving around each and every student. He's moving throughout the class and he's trying to, clarify the doubts of each and every student, which is, very incredible. Anything else which you wanted to share about Atreya program, ma'am, especially the, the test planner? Yeah, students ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి యూనిక్ టెస్ట్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతున్నాం అనమాట. సో మనకి చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఏదైనా టాపిక్ చెప్తున్నప్పుడు యూజువలీ సాటర్డేస్ టాపిక్ అయిపోతుంది, మండే వీఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైట్ టెస్ట్ ఆన్ ఇట్. బట్ మన దగ్గర శ్రీ చైతన్య అకాడమీలో ఏంటి అంటే, we'll be completing syllabus 1 week before the scheduled exam. ఏంటి అంటే, usually if the exam is conducted on Mondays and we complete the syllabus on Saturday, student is not given much time to prepare with physics and chemistry. Okay, botany zoology చేస్తారు, but physics chemistry ఏంటి? సో అందుకని మన దగ్గర Saturday we will be conducting exams. So before Saturday we will be winding up with the syllabus. So 1 week ఏదైతే ఉందో that would be for the preparation. So paper discussion కానివ్వండి, module solving కానివ్వండి, any year we are giving more exposure to the students. అయితే ఇక్కడ FT exam వచ్చేసి we will be conducting every fortnight, అంటే 2 weeks కి ఒకసారి. But as we have looked into the paper, physics paper, obviously that was a mind blowing paper. స్పెషల్ గా ఇంకా ఎంత మాట్లాడినా దాని గురించి తక్కువే. సో ఏంటి అంటే, ఇలా హెల్ప్ ఈ పర్టికులర్ సినారియోలో ఉంటే పిల్లలకి ఎలా హెల్ప్ చేయొచ్చు అనే దాంతో వి కేమ్ అప్ విత్ అ యూనిక్ టెస్ట్, దట్ ఇస్ PC test. Physics and chemistry, only physics and chemistry subjects would be conducted, that is 3 days before the FT exam. So FT exam, PC test అయిన తర్వాత FT ఉంటుంది. So cumulative of 2 FTs would be conducted as term test. ఇప్పుడు ఈ PC test is a kind of practice exam for the FT. Am I right? Yes. The same syllabus would be there for PC. So yeah, that's a wonderful strategy.
Yeah, sir, నేను తెలుగు. So Telugu. You want me to speak Telugu? Yeah, I speak Telugu. I think student wants me to speak in Telugu. మీరు తెలుగు అంటే తెలుగు మాట్లాడమని అడుగుతున్నట్టు. Right, okay. So this is our exclusive planner. I mean, this is the test planner for Atreya program, where you can see, I mean, as we discussed here, we have PC tests, physics, chemistry tests to part 2, we have FT tests. Every fortnight we conduct this FT test, every 15 days conduct చేస్తాము. మేడం చెప్పినట్టుగా PC test 3 days before, kind of practice exams. Then 2 FTs కలిపి we conduct a term exam. Right? And we also have AITS, All India Test Series ఉంటుంది, where the student will have a possibility to check their All India rank. Yes. And sir mentioned చేసినట్టుగా we also have a Pro NEET batch. Right? So ఈ Pro NEET batch speciality is ఏంటి మ్యామ్? How is this Pro NEET batch designed? అంటే సార్ మనకి ఆల్రెడీ చెప్పిన్నారు 400 plus score. So that's a decent score, right? So 400 plus వచ్చిన వాళ్ళు, they might not get into a better MBBS college. So to help them reach their, dream college, dream medical college, we have introduced Pro NEET batch. ఈ Pro NEET batch లో ఏంటి అంటే, students with that particular range would be there. They'll be given with hostel facilities. So complete care మన దగ్గర నుంచి ఉంటుంది అనమాట. It's just like, సార్ చెప్పారు కదా, చేయి పట్టి నడిపించినట్టు అని. ఒక చిన్న పిల్లోడిని చేయి పట్టి నడిపిస్తే ఎలా ఉంటుందో, we would be training a student to get into MBBS college in that particular way. And students, with this particular testing methodology that we have at Sri Chaitanya Academy, we would be doing a special live program for this. We'll share the link for that in the coming videos. We'll do it. So వచ్చేసి final test series, once we complete with the whole syllabus, we would be having again part tests, which would be finally with grand tests. So this is the strategy that we follow. Ante because it's a live session, we do have to confine ourselves. So much of the things we might not have shared, but if you can come down to the branch, we are even open on Sundays. So if you can come down to the branch, we'll be having one-to-one interactive session with you. Whether you are below 400, above 400, it doesn't matter. We are always there to help you out. We are always there to, clear your queries. Yeah. So irrespective of your score, meeku 150 marks vachna, 120 marks vachna, 400 marks vachna, 450 marks vachna, you're always welcome. You take the opportunity to visit our branches, visit your nearby Sri Chaitanya Academy Center, where you can have a one-to-one session. I mean, you will be assigned with a specific expert, where there will be a one-to-one counseling based on the mark. If a student has got 120 marks, what is the further strategy? I mean, tarvata strategy ela plan cheddam, em cheste better. 120 marks ki possibilities em unnai, one-to-one case. I mean, case by case has to be discussed kada. But endukante andar students ki it is not same. Oka student ki 300 marks vachuntai, aa student మైండ్ సెట్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు, ఆ స్టూడెంట్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు, ఆ స్టూడెంట్ కు ఉండే ఆప్షన్స్ వేరే ఉండొచ్చు. సో మనం 1-to-1 కేస్ బై కేస్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు వీ విల్ హ్యావ్ ది ఆపర్చునిటీ. ఐ మీన్, అసలు స్టూడెంట్ కి నీడ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ హీ యాక్చువల్లీ లుకింగ్ ఫర్, తర్వాత మనం ఏం సర్వ్ చేయగలుగుతాం, మనం ఏం ఇవ్వగలుగుతాము, దట్ కెన్ బి డిస్కస్డ్, రైట్? సో ఐ ఆల్వేస్ take an opportunity to visit our nearby centers, talk to our expert team. They'll be guiding you on Atreya program, they'll be guiding on the counseling also, because many parents and students are even not aware of how to attend the counseling. I mean, state quota counseling gaani, AIQ gaani ela attend avali, what కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి, సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఎలా అవుతుంది, ఏ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని వెళ్ళాలి, ఇవి కూడా చాలా మందికి. అంటే బేసికలీ ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ డ్రాపింగ్ ఆఫ్ ఇన్ ఇయర్, still even if you are sure that you are going to get into a MBBS college, still you can visit our branch and get your doubts clarified. It might be regarding counseling or anything. It's not only about taking a drop. For anything related to counseling, or anything related, any kind of doubts you have with respect to your marks, you can get them clarified, right? And then you can accordingly take a call and you can take a decision. It's always up to you. So students, we'll be taking a live session very soon. That would be on, how to improve marks. For instance, if a student is getting 300, how to straight away increase 200 to 250 marks. So from 300 straight away landing with 500, 550 marks. So how to do that? We have certain strategies. We would be trying to, showcase on those particular strategies. So we expect you to be there with us
for the next live session. I mean, is it only one session? Because we are actually planning for many such sessions. True. Because we also wanted to make a session on how to score above 320 in biology. Because basically, as we biology teachers, faculty. we wanted to help you, and we wanted to provide you with all the tips, tricks, and strategies. 360 marks ki minimum 320 marks above ela score cheyali. Right? If you're getting above 320, then slowly we can take it to 340 and how to improve it further. Right? And we also want to make a session on the cutoffs and on the required desired scores to enter into top premier medical colleges such as AIIMS, JIPMER, and AFMC. We have been getting requests from parents and students to make different sessions. So, as per the demand, we wanted to schedule different sessions. So basically it is that we would be from now onwards in regular contact. We are here to clear your doubts, your queries, anything. You can drop those queries in the chat session. We'll look at it and we'd be eagerly waiting to look into those questions and answer your questions. So, inkemana different webinars or sessions kavali ante, you can always ask us. You can put in the chat box. So we'll definitely the request try should to be always accepted. It will be happy to help. So thank you all for joining this session. You have taken time out of your schedules and you have joined us. I hope the session was informative and we have provided the required insights. We would always be happy to help you again. So yeah, that's all. Signing off. Thank you. Thank you, parents. Thank you, guys. Take care. Bye-bye.